And imagine if the best of the people in the world, the most powerful people, the most rich people of the world, they are your best friends, then they can support you in this world. How long can they support you? They can only support you as long as they are capable to do so and as long as you are alive. The moment you die, they can't do anything. The moment they die, they can't do anything. The moment they become incapable, they cannot do anything. But with Allah subhanahu wa ta'ala, there is nothing as incapability. If Allah becomes the friend of any human being, of any Muslim, then in this world, the Muslim is blessed. And in the Akhirat, Allah is the only friend who can save you from the disasters. Of hell. There is no other person, there is no other human being who can help you on Day of Judgment except Allah subhanahu wa ta'ala. اندازہ کیجئے آپ کے دوست اللہ رب العالمین بن گئے. اگر اس دنیا کے میں سب سے طاقتور لوگوں سے دوستی کر لوں, سب سے پیسے والے لوگوں سے دوستی کر لوں, تو یقیناً یہ لوگ میری مشکل میں میرا ساتھ دے سکتے ہیں. لیکن کب تک ساتھ دیں گے؟ جب تک ان کی استطاعت ہے یا میری زندگی بچی ہوئی ہے. ایک بار میں مر جاؤں یا وہ مر جائے یا ان کی استطاعت کے باہر ہو جائے تو یہ لوگ میری مدد کر ہی نہیں سکتے. لیکن اگر اللہ میرے دوست ہو گئے تو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی میرے بہترین مددگار ہے, اور آخرت میں جبکہ کوئی اور سوائے اللہ کے مدد نہیں کر سکتے, اس دن بھی وہ میرے دوست ہے اور میرے مددگار ہے اللہ تعالیٰ میرے لیے ماشاءاللہ. اور اللہ فرماتے ہیں کہ روزوں سے تقویٰ بڑھتا ہے, اور جس کے پاس تقویٰ ہو میں اس کا دوست بن جاتا ہوں ماشاءاللہ. اور تقویٰ کیا چیز ہے آسانی سے سمجھنے کے لیے, ہر وہ نیک عمل جو ہم قرآن مجید کے مطابق اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عین سیرت کے مطابق کرتے ہیں, ہر وہ نیک عمل جو قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق کرتے ہیں, 3 بنیادی نیتوں سے. پہلی نیت خوب اللہ سے محبت ہے, اس لیے ہم فرمانبرداری اللہ اور اس کے رسول کی کرتے ہیں. دوسری اللہ کا خوف ہے کہ نافرمانی کی وجہ سے اللہ ہم کو سزا دیں گے. تیسرا اللہ سے پوری امید ہے کہ اللہ تعالی ہم کو ہمارے گناہوں کو معاف کر کے نیکیوں کو خوب اجر میں بڑھا کر جنت الفردوس عطا کر دیں گے. یہ 3 نیت سے جب میں کوئی بھی کام اسلام کی تعلیم کے مطابق کرتا ہوں, اسی کو تقویٰ کہا جاتا ہے. What is taqwa? It's very simple. Every excellent deed that is commanded to the Muslims in the glorious Quran and in the footsteps of beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, when you perform these good deeds for the love of Allah, fearing Allah subhanahu wa ta'ala, and with the hope that Allah will reward you Jannat, that is taqwa in Islam. Alhamdulillahi Rabbil Alameen, wassalatu wassalamu ala rasulihil kareem wa ala alihi wa ashabihi ajma'een. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin min al-huda wal furqan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, I welcome all my dear brothers and the sisters with the Islamic greetings. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Meaning, may the peace, mercy and blessings of Allah subhanahu wa ta'ala be on all of you. The subject of my talk is fasting and the 3 types of people. MashaAllah, you must be wondering as to what I will be speaking in this subject and who are these
three types of people based on the teachings given in the glorious Quran and the teachings given by beloved Prophet Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. The scholars of Islam have categorized the entire human population in relation to fasting, in connection with fasting, into three major types. The first type has three kind of people under it. The first type has three kinds of people under it. The second category has two kinds of people under it. And the third category has, or the third type has about 8 kinds of people under it. And all of them are in relation with fasting of the holy month of Ramadan. As we all know, I began my talk by reciting the beginning portion of the ayat from the glorious Quran, from Suratul Baqarah, Surah number 2, ayat number 185, in which Allah subhanahu wa ta'ala said, Shahru Ramazan alladhi unzila fihi al-Quran. Ramazan is the month in which the Quran was revealed. Hudan linnas wa bayyinatin min al-huda wal furqan. It was revealed as a guidance to entire humanity and as a criterion, as a scale to judge between right and wrong, between halal and haram, between jaiz and najaiz, between permitted and the impermissible. So the Quran was revealed with the purpose of guiding entire humanity and to distinguish between right and the wrong. Allah subhanahu wa ta'ala further in the same surah, Surah Baqarah, Surah number 2, ayat number 183, commanded, Auzu billahi minash shaitanir rajim, Ya ayyuhallazina amanu, kutiba alaykumus siyam, kama kutiba alal ladzina min qablikum, la'allakum tattaqun. Allah subhanahu wa ta'ala said, O you Muslims, O you believers, O you people of faith, the command of fasting has been given to you as it was given to the people before you. And the purpose of the fasting is you acquire God piety, you acquire God consciousness. What does God consciousness and God piety mean? God piety and God consciousness means that a person out of love for Allah, fear of Allah, and hoping a best reward from Allah does excellent deeds given in the glorious Quran in the footsteps of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Further, when you read Surah Baqarah, Surah number 2, ayat number 184 and 185, Allah subhanahu wa ta'ala said that the fasting which has been made obligatory upon the Muslims is made for a prescribed period of time, for a counted number of days. And Allah said, these counted number of days begin for the first day of the holy month of Ramadan. According to the lunar calendar, Ramadan happens to be the 9th month of the Muslim calendar. How do we fast? So Allah subhanahu wa ta'ala in Surah Baqarah, Surah number 2, ayat number 187 said that the fast shall begin at dawn and shall end at dusk. And the analogy or the example given in the Quran in Surah Baqarah, Surah number 2, ayat number 187 is that when you can differentiate between the white and the black thread, then you shall immediately stop eating and drinking till the time of sunset, that is when the Muslims do the iftar. You will further find that Allah subhanahu wa ta'ala has said that taqwa is the purpose of making the Muslims fast in the month of Ramadan. The result of taqwa, if you want to analyze, is you will find that Allah says in Surah Jathiyah, Surah number 45, ayat number 19, Wallahu waliyul muttaqeen. What does it mean? Allah says, Allah subhanahu wa ta'ala befriends, Allah becomes the friend of the people who are muttaqeen. And imagine, if the best of the people in the world,
the most powerful people, the most rich people of the world, they are your best friends, then they can support you in this world. How long can they support you? They can only support you as long as they are capable to do so and as long as you are alive. The moment you die, they can't do anything. The moment they die, they can't do anything. The moment they become incapable, they cannot do anything. But with Allah subhanahu wa ta'ala, there is nothing as incapability. If Allah becomes the friend of any human being, of any Muslim, then in this world, the Muslim is blessed. And in the Akhirat, Allah is the only friend who can save you from the disasters, the catastrophe and the fire of hell. There is no other person, there is no other human being who can help you on Day of Judgment except Allah subhanahu wa ta'ala. So Allah says if you acquire taqwa, and as I said, what is taqwa? It's very simple. Every excellent deed that is commanded to the Muslims in the glorious Quran and in the footsteps of beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, when you perform these good deeds for the love of Allah, fearing Allah subhanahu wa ta'ala, and with the hope that Allah will reward you Jannat, that is taqwa in Islam. Now, based on all this, as I said, three types of people who are connected with the fasting, and these three types, major three types, they encompass, they are inclusive of entire human beings on the planet Earth. What are these three types? So as I said, the first major type has some subcategories, about 3 subcategories in it. The second major type, it has about 2 categories, subcategories under it. And the third major type has about 8 categories under it. Now let me briefly explain that. The first category declares those human beings on the entire planet Earth for whom fasting in the holy month of Ramadan is not obligatory. It's not further upon them to fast in the month of Ramadan. They are exempted completely in the sense that they don't need to fast, they are not required to fast. But if any one of them fasts, no issues. From the obligatory perspective, from the perspective of the fast being fard, it is not fard upon 3 categories of human beings on the planet Earth. One of them is a non-Muslim. A non-Muslim need not fast. Why? Because fasting, according to the teachings of beloved Prophet Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, recorded in Sahih al-Bukhari, volume number 1, hadith number 8, the beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam said that Islam is based on 5 pillars. The first pillar of Islam is to bear witness that there is no God except Allah subhanahu wa ta'ala, and to bear witness that Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the messenger of Allah subhanahu wa ta'ala. The second pillar of Islam is the 5 times obligatory congregational canonical salah, the 5 times prayers, that is Fajr, the Zohar, the Asr, the Maghrib and the Isha. These 5 times prayers, and Allah commanded this in the glorious Quran in different places, that a Muslim shall compulsorily perform salah. When you read Surah Hud, Surah number 11, Surah Bani Israel, Surah number 17, ayat number 78 to ayat number 80. When you read Surah Taha, Surah number 20, ayat number 130, Surah Baqarah, Surah number 2, ayat number 43, Surah Baqarah, Surah number 2, ayat number 110, Surah Baqarah, Surah number 2, ayat number 177, Surah Baqarah, Surah number 2, ayat number 277, Surah Nisa, Surah number 4, ayat number 162, as well as in Surah Ma'idah, Surah number 5, ayat number 55. In all these places, Allah Rabbul Alameen commanded the Muslims to perform 5 times obligatory, congregational, canonical salah. This is the second pillar of Islam. The third pillar of Islam is Sawm, that is fasting in the month of Ramadan. Therefore, it is very important for us to understand that the beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam, he said, according to a hadith recorded in Ibn Majah, hadith number 1078, the only difference between
Iman and kufr, the only difference between the slave of Allah and his disbelief in Allah is the 5 times salah. Therefore, the unanimous consensus, the ijma of all the Muslim ulama-e-din, the scholars of Islam, without an iota of difference, all the Muslim groups have no difference on this particular issue, that if any Muslim man or woman, they do not perform salah, then their fasting is in vain, it is waste, it is useless, it is of no worth. Allah will not give any reward to a person who fasts without performing salah. But if a person is not believing in Allah himself, is not believing in Muhammad sallallahu alaihi wasallam as the messenger of Allah, then his salah and fasting or any other good deed that he does that has been commanded in the Quran or the teachings of Muhammad sallallahu alaihi wasallam, well, he may perform it, but no reward will be given to that person because he did not fulfill the very first condition, that is to believe that there is no God except Allah subhanahu wa ta'ala and Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the messenger of Allah. Now with this, as I said, under the first major category, the first subcategory is a non-Muslim need not fast. The second subcategory is an insane person. To define it in brief, any person who has a mental illness which does not allow him to live a normal life like all other human beings in his conscious state of mind need not fast. Fasting is not obligatory upon him as long as he remains or she remains insane. The third category for whom fasting is not obligatory is the minors, the minor Muslim children. Who are minors according to Islam? As long as the boy or the girl, they do not differentiate between the sexuality of a man or a woman, as long as a boy or a girl do not reach their puberty. And mind me, I would like to make a point very clear that the age group of some boy or a girl in Islam becoming adult is not fixed to 15 years, 16 years or 18 years like many countries and the governments have fixed the adult franchise age to vote or to marry 18 years, 21 years. This absolutely has no basis from the medical science perspective, neither they have any base in Islam. For Islam to consider anybody as a grown-up boy, as a grown-up girl, as an adult girl, as an adult boy, is the moment for the boy they reach the age of puberty and they start receiving wet dreams, and the girl, when she starts receiving wet dreams or her menstruation cycle starts, this is the age group, and it is very different for different regions of the world. The psychologists and the scientists, they agree that the climate and the food habits of a region, they are very important and they are highly responsible to bring the difference in the age groups of the girls living in different regions of the world to reach adulthood. So therefore, in Islam, the moment a Muslim girl begins menstruating, reaches the age of puberty, the moment a Muslim boy reaches the age of puberty, starts receiving wet dreams, then salah and fasting from that year becomes fard upon him and her, obligatory upon him and her. Before that, they will be considered minors. And according to the teachings of Islam, if a boy has reached the age of 7, if the girl has reached the age of 7, the beloved Prophet ﷺ encouraged the parents to encourage the children to perform salah, to perform the other obligatory actions in Islam, to just encourage them. And by the time they grow up a little further, 2 years later, 3 years later, to scold them a bit so that they start practicing it regularly. And the moment they reach the age of puberty, it is compulsory upon the parents to make sure that the children under them are absolutely fasting in the holy month of Ramadan and without any excuse performing the 5 times salah. Shamefully, it has been observed, shamefully,
it has been observed that certain Muslim parents who are deviated away from the teachings of Islam perform some hypocritic deeds of nifaq, of a munafiq, and they encourage the children not to perform salah, not to perform fast on the time period that has been obligated by Allah, because the children are studying for exams. It's a shame upon such parents. Shame on you parents if you are Muslim and you disallow your children to fast or to perform salah on time, giving the excuse they have to study for their exams. Shame on such parents. Correct yourself immediately, and this is must. Why? Because if you are not performing 5 times salah and not fasting, then you are into a serious trouble on Day of Judgment. Not performing salah, again I want to remind my Muslim brothers and sisters specifically, no Muslim group, the Muslims have several groups with so many divisions in understanding the teachings of Islam, but on this perspective of 5 times salah, there is no difference of opinion. No Muslim can deliberately not perform 1 single time of salah, and that can be enough to kick that Muslim boy or girl, man or woman out of the fold of Islam. Unanimous, the whole Muslim Ummah stands on this. And Saum, the same thing. Deliberately, you cannot leave your Saum except that you are a minor. So the 3 categories of people, the subcategories under the first type is a non-Muslim. For the non-Muslim, it is not obligatory to perform Saum, to fast in the month of Ramadan, because they have not fulfilled the first and the second condition of Islam, which is more important than fasting. That is the first and foremost, believing there is no God but Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the messenger of Allah, and performing 5 times salah daily. Then the second, an insane person. The third, a minor who has not reached adulthood or puberty. Now the second major type of people are those people who need not fast, but they will have to pay the fidya. Fidya is compensation, a fine, a kind of recompensation for not fasting. Allah subhanahu wa ta'ala said in Surah Baqarah, Surah number 2, ayat number 184 and 185, that the exemption of fasting has been given to the people who are traveling and who are ill. So the consensus of the scholars on this issue is that any man or woman who have become very old, for them it is impossible to fast. They have become very old, or they have acquired certain diseases which do not allow them to fast in the month of Ramadan. For such very old and very sick people, it is compulsory that they shall give fidya later. These are the 2 categories of people who fall under the second category. The one, very old people, and they have to give the fidya. And the second, very sick people. For example, a person is suffering from severe diabetes and he has to regularly take some injections or some food, and he cannot fast. So this patient cannot perform fasting. What will they do? They have been permitted to give fidya. And what is fidya? For one fast that you could not perform in the holy month of Ramadan, for that one fast you will feed one poor person. Feeding one poor person for one single time. If you want to feed for 3 times a day, you are most welcome to do it. You want to feed more than one person, you are most welcome to do it. But from Allah subhanahu wa ta'ala, the recompensation of not fasting one fast is to feed one poor person. If you feed one poor person, alhamdulillah, you have recompensated under the second major category, under the 2 categories which are the subcategories under second major category. That is, you shall be very old to the limit that you have no ability to fast at all. And the second one is, you shall be so sick that it is impossible for you to fast. These 2 people, what will they do? They are going to give fidya. Fidya only. They need not recompensate by fasting later. The third category, the third major type of
human beings connected with fasting is, if they have to leave fast, then they will have to compensate by fasting in other days of the year. If they left the fast during Ramadan, then these people will have to compensate later in the year for leaving the fasts during the month of Ramadan. Who are these people? The first, the subcategories, there are about 8 subcategories. What is the first subcategory? Any Muslim fighting jihad in the way of Allah subhanahu wa ta'ala. Any Muslim fighting jihad in the way of Allah subhanahu wa ta'ala is allowed not to fast in the month of Ramadan, but he will have to compensate the same number of days in the remaining days of the year. And this is mentioned in Sahih al-Bukhari, volume number 4, hadith number 2828, that a Muslim fighting in the way of Allah, fighting jihad in the way of Allah, can leave the fast during the month of Ramadan, but will have to recompensate with fasting, not fidya, will have to recompensate with fasting. Then the second kind of the person is a Muslim man or woman under compulsion. When you read Surah Nahl, Surah number 16, ayat number 106, Allah subhanahu wa ta'ala said that those who disbelieve after believing, except that they have been forced to disbelieve, but their hearts are fully satisfied in the faith of Allah subhanahu wa ta'ala. These people are exempted, meaning if you are forced for something to commit kufr, then it's an exemption for you. In the recent times, we can take the example of Uyghur Muslims in China who are forced for not performing salah, for not keeping Muslim names and not fasting in the month of Ramadan. So they are under compulsion. So the second category of people, as long as they are under compulsion, they are exempted from fasting in the holy month of Ramadan. But the moment they get an opportunity in their life, they will have to compensate those number of days that they missed in Ramadan by fasting in the remaining days of the year. This is compulsory. The third category, the third subcategory under the third major type is those people who are traveling. The travelers have been exempted from fasting in the holy month of Ramadan, and they can compensate this by fasting after the holy month of Ramadan is complete. Then you have the fourth category of people. The fourth category of people are those people who are ill. A person can run high fever and he may not find it comfortable for him, convenient for him to fast in the month of Ramadan. So if the high fever remains with him for 2-3 days and he couldn't fast because of fever 2-3 days, then that person is exempted during the month of Ramadan but will have to fast in the remaining days of the year. So this is temporary illness. A person felt temporarily ill and was so ill and sick that he could not fast in the month of Ramadan, will have to compensate those days in the remaining time period as mentioned in Surah Baqarah, Surah number 2, ayat number 184 and ayat number 185, that they will have to compensate later. Then after these four categories, the first one, the one who is fighting in the way of Allah. The second one is the one who is temporarily ill, or the second one is the one who is under compulsion. The third one who is traveling. The fourth who is sick. These four include both men and women. The remaining four subcategories under the third major type are only for the women. A menstruating woman. Women menstruating are exempted from fasting in the month of Ramadan, but they will have to make up that fast in the later days of the year, as mentioned in Surah Baqarah, Surah number 2, ayat number 222. Surah Baqarah, Surah number 2, ayat number 222, that the women are bodily impure during the time of their menstruation cycle. And the beloved Prophet ﷺ also exempted them, as mentioned in Sunan Abu Dawud, volume number 1, hadith number 312, where the Ummahatul Mu'mineen, they said that if they were
menstruating or they were unclean because of nifas. Now this is the sixth category or the sixth subcategory under the third major type. Menstruating woman and the woman with nifas blood. What is nifas blood? The nifas blood is the postpartum bleeding of the woman or the postnatal bleeding of the woman after the childbirth. If she is impure, if she is unclean, then she will have to stop fasting in the month of Ramadan if she has delivered a baby in Ramadan, or if she is menstruating in Ramadan, she will stop immediately fasting and she will have to compensate those days later. To add a few things in this, let me make a few points very clear with this for my Muslim sisters there. Many women, they discontinue the salah and fast even after knowing that the blood, the impure blood has stopped flowing out from them, and for 40 days they continue not to perform salah or not fast. This is haram. 40 days is maximum. If a woman realizes after 6 days or after 8 days, and the medical science agrees, the medical science tells us today that the postnatal bleeding period can stop for some women after 6 days, for some women after 8 days, and for some women it may continue longer. And Islamically, how long can you stop? For 40 days. After 40 days, you have to take ghusl, that is the ceremonial bath in the sunnah way, and you will immediately start fasting or you will immediately start making salah the moment the blood stops. Then, when you read Sahih al-Bukhari, volume number 1, hadith number 309 and 310, Ummahatul Mu'mineen, they have given a beautiful teaching for our Muslim sisters. It is mentioned there that one of the Ummahatul Mu'mineen, one of the wife of beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was in itikaf with Muhammad sallallahu alaihi wasallam in Masjid Nabawi in Madinah Tayyibah. She was in itikaf with Muhammad sallallahu alaihi wasallam in Masjid Nabawi, and she realized that some blood is flowing out of her. This, when she realized, she knew that this is not her menstruation blood. So it is mentioned in Sahih al-Bukhari volume number 1 hadith number 309 and 310 that she would keep a vessel under her and she would perform salah. This blood is known as istihaza. Istihaza blood is different from the blood of haiz, and the women are well educated enough to understand what is the difference between the blood of haiz and the blood of istihaza. And if some of my Muslim sisters, they have any further confusion, I recommend them not to waste the time. It's a serious matter of your akhirah. Don't waste your time. Immediately consult an alima, a genuine alima, an alima who gives replies in the teachings of Quran and authentic teachings of Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Or you can send us an email at islamourneed@gmail.com, and my wife Amtul Mateen shall inshallah respond to your email. Kindly do not feel shy. You have any issues, immediately send an email or contact. I prefer you contact an alima, a scholar on this issue, and clarify the difference, but don't leave your fast and don't leave your salah. This is haram. It's very clear that istihaza blood is different from the blood of haiz. This is very important that you people should realize. Then, as I said, again I would like to reiterate, under the third major type, the 8 categories, subcategories for whom fasting in Ramadan has been excused, but they will have to make up the fasts later. Not give fidya, but make up the fasts later. What are these sub 8 categories? The first of them is the Muslim who is fighting jihad in the way of Allah subhanahu wa ta'ala. The second is under compulsion, if somebody is forced not to fast. The third is a traveler, if he is traveling or she is traveling. The fourth is a person who is ill with temporarily illness like high fever or any other illness of this kind. This is the fourth, the temporarily ill person. The fifth is, as I said, after this 4, the remaining 4 are for the women. The menstruating women, they need not fast in the holy month of Ramadan,
but they will have to immediately recompensate the fast in the remaining days. And the women with nifas, that is the postnatal bleeding or the postpartum bleeding. Also, I would like to remind my Muslim sisters that, remember, my sisters, suppose you realize that just before Sahri, just before the time of Sahri, the bleeding stopped for you, then you have to make Sahri. But if you feel that if you make Sahri, you may get a little late to take the ghusl and perform Fajr, in that case, the scholars have said that it is compulsory for you to take ghusl later. First, immediately make Sahri with the niyat of fasting for that day, and after that take your ghusl and immediately perform the salah. This is compulsory for you. Even if your bleeding stops 1 minute before Sahri time, then the fast of that day becomes obligatory upon you, and you will have to fast eating Sahri immediately, inshallah. That is something very important I also wanted to add to these subcategories. So a menstruating woman and a woman who is in nifas, that is postnatal bleeding or postpartum bleeding. So these make 6 categories now. The remaining 2 categories of the women, the remaining 2 categories are the pregnant women and the breastfeeding women. When you read Tirmizi, volume number 2, hadith number 715, 715, the beloved Prophet ﷺ said that the exemption of fasting in the month of Ramadan is given to a traveler, to a breastfeeding woman, and to a pregnant woman. So the Prophet ﷺ directly gave the permission, gave the exemption that a breastfeeding woman, a woman who is pregnant, and a traveling man or woman are exempted from the obligation of fasting in the holy month of Ramadan, with the condition that they will have to complete these number of days in the remaining days of the year. So these are the third type of the people who are related to the command of fasting. To make it again as a reminder, in short, for all of you, I would like to summarize these 3 types once again. The first type has 3 subcategories. The first major type of the people associated with fasting, humans associated with fasting, for whom fasting is absolutely not obligatory, is a non-Muslim, an insane person, and a minor child. Then the second category, it has 2 subcategories. The second major type has 2 subcategories. A person who is very old and is absolutely not in a position to fast during the whole day of Ramadan, exempted. The second subcategory under the second major type is a person who is permanently disabled with an illness like dialysis, or an illness that absolutely does not allow him to fast for the whole day. These 2 subcategories under the second major type will have to give fidya. What is the fidya? The fidya is feeding a poor person for equivalent to 1 fast. 1 fast equal to feeding 1 poor person. 2 fasts equal to feeding 2 poor people. If these very old people do not fast for 30 days, they will feed 30 poor people. 1 meal for 1 poor person is enough, that recompensates. Then under the third major type, I said there are 8 subcategories. The third major type, when you check these 8 subcategories, for them, they can't give fidya, but they have been exempted during the month of Ramadan on the condition that the number of days they did not fast in Ramadan, they have to recompensate by fasting in the remaining days of the year. What are these 8 subcategories? So these 8 subcategories is the Muslim who is fighting jihad in the way of Allah subhanahu wa ta'ala. The second category is under compulsion, if some Muslim man or woman is forced not to fast. The third category is a traveling person, a traveling man or a traveling woman. The fourth category is a person who is temporarily ill with temporary illness like high fever or something of that kind. Then the remaining 4 subcategories, that is 6th, 7th, the 5th, 6th, 7th and 8th category, these 4 categories are only related to my Muslim sisters. What are those 4 subcategories?
One of them, a menstruating woman, will not fast in the month of Ramadan, but will have to compensate later. Then the seventh category is a woman with nifas blood, meaning the postnatal or postpartum bleeding. She will not fast in Ramadan, but will compensate the fasts later in the year. The seventh category or the third category of the Muslim sister is a breastfeeding woman. And the fourth subcategory for the woman, or the eighth subcategory under the third major type, is a woman who is pregnant. These are the three major types associated with fasting. Other than this, I would also like to remind my Muslim brothers and sisters, remember, Ramadan is a month of mercy from Allah subhanahu wa ta'ala. When you read Sahih al-Bukhari volume number 3 hadith number 1894, the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, Allah subhanahu wa ta'ala increases the reward of one good deed equal to 10 good deeds and rewards you in Ramadan with great mercy from him. Therefore, this is an opportunity to let Allah subhanahu wa ta'ala have mercy upon us by seeking his forgiveness continuously throughout the day, throughout the night. The best time to make dua during the whole day of fasting is the whole day itself, because the whole day you are fasting and it's the best time to make duas to Allah subhanahu wa ta'ala. But some scholars have an opinion. They say the time near iftar is very important. Why? Because Allah subhanahu wa ta'ala has been looking at the slave fasting the whole day. Already Allah subhanahu wa ta'ala is happy with the slave and about to break the fast. Breaking the fast quickly, breaking the fast by hastening is very important in Islam. Our Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam said in a hadith, as long as my ummat hastens, becomes quick in iftar, goodness will remain with them. Allah subhanahu wa ta'ala will keep my ummat in good condition as long as they hasten to break the fast. And sahri is also very important for this ummat. The beloved Prophet ﷺ said in a hadith, the difference between the fast of the Jews and the Christians, and the Jews and the Christians, according to the Bible, have been commanded to fast. The Jews have been commanded to fast in their holy scripture, in the Old Testament of the Bible, in the book of Leviticus, chapter number 16, verse number 29 to verse number 31, in the book of Numbers, chapter number 29, verse number 7, in the book of Deuteronomy, chapter number 9, verse number 18, and the Christians have been commanded in the New Testament in the Gospel of Matthew, chapter number 4, verse number 1 and 2, Gospel of Matthew, chapter number 6, verse number 16, Gospel of Matthew, chapter number 17, verse number 21, as well as in Gospel of Mark, chapter number 9, verse number 29. In all these places, the Christians and the Jews have been commanded to fast. And our Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam says that the difference between the fast of my ummati and the Jews and the Christians fasting is sahri. So sahri is very important for a Muslim man and woman. They shall eat sahri. There is barakat in sahri. Apart from this, remember, a very major sin associated with a Muslim man and woman who are fasting is if a husband and wife commit sexual intercourse during the time when they are fasting. What is the time to fast? From sahri till iftar. If any Muslim man and woman commit sexual intercourse, it's a very serious sin in Islam, as commanded by Allah in Surah Baqarah, Surah number 2, ayat number 187. It is not permitted for a husband and wife to have sexual intercourse during the time when they fast, from sahar to iftar, from dawn to dusk. In the night after iftar, again till sahri, they have been permitted to commit sexual intercourse. That is the husband and the wife. Otherwise, it is haram for them. Moreover, if the money, the semen omits while you are kissing your wife, while you are trying to fondle with your wife, even then the fast breaks, and it's a major sin in Islam. What is the recompensation for this? The recompensation for them in Sahih al-Bukhari, volume number 3, hadith number 1936, the recompensation for that husband and that wife who have committed sexual intercourse during the day when they were fasting in the month of Ramadan. And the scholars, as they have explained in the fatwa on Islam QA website, islamqa.info, the fatwa number 38023, the fatwa clearly indicates that sexual intercourse means if the private organ of the man has penetrated the private organ of the woman, they have committed the sin of sexual intercourse. Or while they were performing any kind of act,
that aroused in them the sexual feeling and then any kind of a liquid is omitted, this will be related to semen. They have broken their fast. And what is the compensation for that kind of a sin? The compensation, Sahih al-Bukhari, volume number 1, hadith number 1936 is, they will have to fast consecutively for 60 days. If they can't do that, they will have to feed 60 poor people for one single time of breaking the fast by this sexual intercourse activity. The third is freeing a slave. So it's very important that husbands and wives, they remain separate from each other and do not create a situation where there is any kind of a sexual arousing that leads to such a major sin. Apart from this, masturbation is haram. Any other method by which a man and woman, they reach the climax or they perform an activity, a sexual activity to fulfill their desire, this is haram in Islam, as mentioned in the fatwa on Islam Q&A, explained in detail in that fatwa with all the references of Quran and Hadith. The fatwa clearly indicates masturbation or any other kind of activity that reaches a person in a condition where he fulfills or she fulfills his or her sexual desire is haram, according to fatwa number 2,93,076. Then, other than this, eating and drinking anything deliberately, there is no second thought. The purpose of fast is you shall abstain eating and drinking from sahri till iftar, from dawn to dusk. If you eat deliberately between the period, you have broken the fast. Now your compensation is the fidya, feeding the poor person, or fasting another day if you have deliberately done it. But you will never get the reward of this fast of Ramadan, even if you keep feeding daily till Qiyamah, or you keep feeding, if Allah gives you life till Qiyamah, by daily fasting in the remaining time of the year. This one fast that you have broken, you can never equate with any other compensation if you have done it deliberately. Then the other category by which the fast can be broken is anything associated directly or indirectly that enters your body through the throat or provides you energy. You cannot take injections that give you energy. Those kinds of injections, anything that you intake and that passes through the throat, this breaks your fast. This is haram in Islam. Then the other category that breaks your fast is cupping, hijama. If you read the hadith of Sunan Abu Dawud, that the Prophet ﷺ forbade cupping during fasting. But Sahih al-Bukhari, volume number 3, hadith number 1939, the Prophet ﷺ did hijama when he was fasting. The scholars say that this means a person shall 100% avoid hijama during fast unless and until he or she is very confirmed that because of hijama, if the blood is lost, then they will not faint, or they fast will not get affected, or their energies will not get affected. So the scholars, they give the opinion with highest recommendation that not to do hijama during the fast. Then vomiting deliberately. When you read Sunan Abu Dawud, the beloved Prophet ﷺ said, whoever vomits deliberately, his fast has broken. Based on all these teachings, we need to understand that you have to be very careful when you are fasting, and may Allah subhanahu wa ta'ala forgive the entire Muslim ummah for all the sins that we may have committed, major or minor, deliberately or without deliberation. May Allah subhanahu wa ta'ala make this Ramadan an opportunity for all the Muslim brothers and sisters worldwide to seek His pleasure with perfection. And finally, I would like to remind the Muslim brothers and sisters about the beautiful mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah said in Surah Nisa, Surah number 4, ayat number 31, and in Surah Najm, Surah number 53, ayat number 32, Allah subhanahu wa ta'ala said, if you Muslims do not do major sins, your minor sins, by mercy, I forgive for you already. MashaAllah, let us Muslims avoid all the major sins. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alameen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alameen. Wassalatu wassalamu ala rasulihil kareem. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'een. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas
वबय्यिनाति मिनल हुदा वल फुरकान। अम्मा बाद रब्बिश इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं मेरे तमाम भाइयों और बहनों का इस्लामी तरीके से इस्तकबाल करता हूं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इसका माना है आप तमाम पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से सलामती हो, रहमतें हो और बरकतें हो। माशाअल्लाह, जिस उन्वान के तहत मैं अपनी गुफ्तगू करने वाला हूं वो है रोजा और 3 किस्म के इंसान। आप लोग इस उन्वान को सुनकर यकीनन ताज्जुब में होंगे कि इस उन्वान के तहत मैं क्या गुफ्तगू करने वाला हूं। सबसे पहले तो आइए जिस आयत से मैंने अभी शुरुआत की वो सूरह बकरा सूरह नंबर 2 की आयत नंबर 185 है, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया रमजान वो महीना है, शाहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। रमजान वो महीना है जिसमें हमने कुरान को नाजिल किया। हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरकान, जो इंसानों के लिए हिदायत है, यानी ये कुरान इंसानों के लिए हिदायत है और ये फुरकान है, हर अच्छाई और बुराई में फर्क करने वाली किताब है, हलाल और हराम में फर्क करने वाली किताब है, जायज और नाजायज में फर्क करने वाली किताब है, जन्नतियों और जहन्नमियों के औसाफ में फर्क करने वाली किताब है। लिहाजा इस किताब को अल्लाह ने रमजान के महीने में नाजिल किया। और फिर सूरह बकरा सूरह नंबर 2 की आयत नंबर 183 में अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ मुसलमानों, ऐ ईमान वालों, कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, तुम पर रोजे फर्ज कर दिए गए हैं, तुम पर सौम फर्ज कर दिया गया है जिससे तुम्हारे से पहले लोगों के ऊपर फर्ज किया गया था, जिस तरह लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम लोग तक़वा इख्तियार करो। और तक़वा क्या चीज है, आसानी से समझने के लिए हर वो नेक अमल जो हम कुरान मजीद के मुताबिक और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐन सीरत के मुताबिक करते हैं, हर वो नेक अमल जो कुरान और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मुताबिक करते हैं, 3 बुनियादी नीयतों से। पहली नीयत खूब अल्लाह से मोहब्बत है, इसलिए हम फरमाबरदारी अल्लाह और उसके रसूल की करते हैं। दूसरी, अल्लाह का खौफ है कि नाफरमानी की वजह से अल्लाह हमको सजा देंगे। तीसरा, अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमको हमारे गुनाहों को माफ करके नेकियों को खूब अजर में बढ़ाकर जन्नतुल फिरदौस अता कर देंगे। ये 3 नीयत से जब मैं कोई भी काम इस्लाम की तालीम के मुताबिक करता हूं, इसी को तक़वा कहा जाता है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक सूरह जासिया की आयत नंबर सूरह जासिया सूरह नंबर 45 की आयत नंबर 19 में फरमाया वल्लाहु वलीयुल मुत्तकीन, अल्लाह मुत्तकी लोगों के वली हैं, दोस्त हैं। वली कहते हैं सदीक, अरबी में दोस्त को कहते हैं। वली कहते हैं बहुत ही भरोसेमंद दोस्त, हर मुश्किल में साथ देने वाला दोस्त। अल्लाह फरमाते हैं मैं मुत्तकी लोगों का दोस्त हूं। और रोजे से तक़वा इख्तियार होता है, जिसने रोजे को उसके हक के साथ अदा किया उसमें तक़वा आ गया। अंदाजा कीजिए आपके दोस्त अल्लाह रब्बुल आलमीन बन गए। अगर इस दुनिया के मैं सबसे ताकतवर लोगों से दोस्ती कर लूं, सबसे पैसे वाले लोगों से दोस्ती कर लूं, तो यकीनन ये लोग मेरी मुश्किल में मेरा साथ दे सकते हैं। लेकिन कब तक साथ देंगे, जब तक उनकी इस्तेताअत है या मेरी जिंदगी बची हुई है। एक बार मैं मर जाऊं या वो मर जाए या उनकी इस्तेताअत के बाहर हो जाए तो ये लोग मेरी मदद कर ही नहीं सकते। लेकिन अगर अल्लाह मेरे दोस्त हो गए तो अल्लाह ताला इस दुनिया में भी मेरे बेहतरीन मददगार है और आखिरत में जबकि कोई और सिवाय अल्लाह के मदद नहीं कर सकते, उस दिन भी वो मेरे दोस्त है और मेरे मददगार है अल्लाह ताला मेरे लिए, माशाअल्लाह। और अल्लाह फरमाते हैं कि रोजों से तकवा बढ़ता है और जिसके पास तकवा हो मैं उसका दोस्त बन जाता हूं, माशाअल्लाह। इन बातों को नजर में रखते हुए आप लोग अगर गौर करेंगे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो रोजे का हुक्म दिया है वो एक मखसूस मुद्दत के लिए दिया है, मखसूस दिनों के लिए दिया है। और उसके औकात बताते हुए अल्लाह ने सूरह बकरा सूरह नंबर 2 की आयत नंबर 184 और आयत नंबर 185 में फरमाया कि रमजान का जैसा ही महीना शुरू हो जाए, जब तुम रमजान के पहले रमजान का चांद देख लो और यह महीना शुरू हो जाए तो फौरन रोजे रखना शुरू कर दो। कब तक?
رمضان کا مہینہ مکمل ہونے تک. یہ قمری مہینہ رمضان کا مسلم کیلنڈر کے حساب سے 9 نمبر کا مہینہ ہے. 12 مہینوں میں سے 9 نمبر کا مہینہ رمضان کا مہینہ ہے. تو اللہ نے فرمایا اس پورے مہینے میں مسلمان مرد اور عورتوں کو چاہیے کہ وہ لوگ روزہ رکھیں. روزہ ایک فارسی لفظ ہے. یہ لفظ کہیں بھی قرآن اور حدیث میں استعمال نہیں ہوا ہے. قرآن اور حدیث میں اس کے لیے جو لفظ آیا ہے وہ صوم، سواد واو میم، صوم یا سیام کا لفظ آیا ہے. اور آپ لوگ دیکھیں گے کہ ہم کو اللہ نے صوم کا، یعنی جس کو ہم عام معنوں میں روزہ کہتے ہیں، اور میں وہی لفظ استعمال ہمارے عام سمجھ کے لیے کر رہا ہوں، جبکہ شرعی طور پر یہ لفظ صوم یا سیام ہے. تو اللہ نے ہم کو جو روزہ رکھنے کا، صوم کا یا سیام کا حکم دیا ہے وہ رمضان کے مہینے کا دیا ہے. اور اس کا مقصد کیا بتایا سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 183 میں، تاکہ تم میں تقوی بڑھ جائے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو روزوں کا حکم دیا ہے، جو مسلمانوں کو حکم آیا ہے، اس روزے کے حکم سے اگر آپ ساری کائنات میں، ساری زمین پر جتنے انسان بسے ہیں، ان کو اگر آپ بانٹیں گے تو 3 طبقات میں، 3 بنیادی طبقوں میں ساری انسانیت کو آپ روزے سے جوڑتے ہوئے بانٹ سکتے ہیں. 3 بنیادی طبقات جس میں ساری انسانیت بانٹی جا سکتی ہے، وہ 3 طبقات میں سب سے پہلا جو بڑا طبقہ ہے، اس طبقے کے تحت 3 اور طبقے اس میں شامل ہوں گے، یعنی کہ 3 قسمیں اس پہلے طبقے میں شامل ہو جائیں گی. وہ 3 قسمیں جو پہلے طبقے میں شامل ہوں گی، یہ کون ہے؟ اور اس کے بعد دوسرے طبقے میں 2 قسمیں انسانوں کی شامل ہو جائیں گی، اور تیسرے طبقے میں 8 قسمیں انسانوں کی شامل ہو جائیں گی. یہ میرا آج کا عنوان ہے، جس پر ہم تھوڑا سا گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. جو سب سے پہلی قسم ہے انسانوں کی، جو سب سے بڑا پہلا طبقہ ہے، بنیادی قسم، جس کے تحت پھر 3 قسمیں ہیں. جو سب سے پہلی بنیادی قسم ہے انسانوں کی، اس کے تحت جو 3 قسمیں آئی ہیں، وہ 3 قسمیں کیا ہیں؟ ایک غیر مسلمان، دوسرا وہ جو عقل کے اعتبار سے ہوش و حواس میں نہ ہو، پاگل ہو، دیوانہ ہو، اور تیسرا معصوم بچہ یا بچی. یہ 3 قسمیں سب سے پہلی بنیادی قسم کے تحت آئی ہیں، اور اس میں یہ 3 قسم کے وہ انسان ہیں جس پر روزہ بالکل فرض نہیں ہے. غیر مسلمان پر روزہ بالکل فرض نہیں ہے. اگر کوئی غیر مسلمان روزہ رہنا چاہتا ہے، یہ اس کی مرضی ہے، یہ وہ چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن اس پر روزہ فرض بالکل نہیں ہے. کیوں اس پر فرض نہیں ہے؟ کیونکہ پیارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری جلد نمبر 1 حدیث نمبر 8 میں بیان فرمایا کہ اسلام 5 بنیادوں پر قائم ہے. پہلی بنیاد ہے گواہی دینا ساری انسانیت کے سامنے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. دوسرا 5 وقت کی نماز کا پڑھنا. 5 وقت کی نماز پڑھنے کا حکم اللہ نے قرآن میں بے شمار مقامات پر دیا ہے. سورہ ہود سورہ نمبر 11، بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 کی آیت نمبر 78 سے 80، جب ہم سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 130 پڑھتے ہیں، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 143، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 110، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 177، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 277، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 162، سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 55. ان تمام مقامات پر اللہ نے حکم دیا ہے کہ 5 وقت کی نماز مسلمانوں کا پڑھنا لازم ہے. کس کا پڑھنا لازم ہے؟ مسلمانوں کا. مسلمان کب تک آپ نہیں ہے؟ جب تک کہ آپ پہلے یہ اقرار نہ کر لیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. جب تک یہ اقرار نہ کر لیں، آپ کے لیے باقی کی کوئی عبادت اللہ کے پاس آپ کو اجر نہیں دلا سکتی. یہ بنیاد ہے، یہ آپ کا ایڈمیشن ہے اسلام میں. تو لہٰذا اگر کوئی انسان اللہ کو ہی نہیں مانتا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری رسول نہیں مانتا، تو اگر وہ باقی کی تمام بھی کوئی عبادتیں اسلام کی اپنے شوق سے کرتا ہے تو ہم اس کو رکائیں گے نہیں، لیکن قیامت میں اللہ کے پاس اس کے لیے کوئی اجر اس کا نہیں ہے، کیونکہ اس نے اللہ کو یعنی اجر دینے والے کو، جنت دینے والے کو مانا ہی نہیں کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اسی لیے غیر مسلمان پر روزے فرض بالکل نہیں ہے. اس کے بعد
ایک انسان جو ذہنی طور پر صحیح توازن میں نہ ہو، اس کا ذہنی توازن صحیح نہ ہو، یعنی وہ دیوانہ ہو یا پاگل ہو، تو ایسا انسان جو اپنے ہوش و حواس میں ہی نہیں ہے، اس پر روزہ فرض نہیں ہے۔ اور تیسرا، معصوم بچہ یا معصوم بچی۔ معصوم بچہ یا معصوم بچی کس کو کہیں گے؟ معصوم بچہ یا معصوم بچی اس لڑکا یا لڑکے کو کہیں گے جو اپنی بلوغیت کو نہیں پہنچے، یعنی جب تک لڑکی کو حیض شروع نہ ہو جائے اور لڑکے کو احتلام شروع نہ ہو جائے، یا ان کے بغل کے اور زیر ناف کے بال ان کو آنے نہ شروع ہو جائے، یا ان کے اندر ذہنی طور پر مرد اور عورت کے بیچ میں جو ازدواجی تعلقات کے قائم ہونے کی کیفیتیں ہیں، ان کے احساسات ان کے اندر محسوس ہونا نہ شروع ہو جائے، اسلامی نظریے سے، شرعی اعتبار سے یہ بچہ یا بچی جب تک معصوم ہے۔ اور جس طرح دنیا کے کئی ممالک کی حکومتوں نے 15 سال، 16 سال یا 18 سال کی عمر جوانی ظاہر کرنے کو بتائی ہے، یہ بکواس، یہ کچرا نہ میڈیکل سائنس مانتی ہے نہ اسلام مانتا ہے۔ اسلام شرعی طور پر لڑکا یا لڑکی کو اس وقت تک بالغ نہیں مانتا جب تک کہ لڑکا احتلام شروع نہ کر دے، یا لڑکی کو حیض آنا شروع نہ ہو جائے، یا ان کے بغل کے اور زیر ناف کے بال آنا نہ شروع ہو جائے، یا ان کو ذہنی طور پر میاں بیوی کے درمیان جو ازدواجی تعلقات ہوتے ہیں اس کے احساسات ان کے اندر ذہنی طور پر محسوس ہونا نہ شروع ہو جائے۔ جب یہ ہونا شروع ہو جائے اس میں سے کوئی بھی ایک چیز، تو ان پر اب روزہ فرض ہو جاتا ہے۔ اور اسلامی نظریے سے علماء دین نے قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ حکم دیا ہے کہ 7 سال کی عمر میں اپنے بچوں کو ابھارو کہ وہ لوگ نمازیں پڑھیں اور روزہ رکھیں، اور 10 سال کی عمر کو جب پہنچ جائے تو ان کے ساتھ تھوڑی سی سختی کرو کہ یہ لوگ نمازیں پڑھیں اور روزہ رکھیں، اور اگر 12 سال یا اس کے آگے نکل جائے ان کی عمریں تو ان کو تھوڑا بہت ڈرا کر، تھوڑا بہت آہستہ سے مار پیٹ کر کے ان کو نمازیں پڑھاؤ اور ان کو روزے رکھاؤ، کیونکہ ان میں آخرت کا یہ ڈر پیدا ہو اور ان کو ان کے فرائض جو ان کو اللہ کی طرف سے انجام دینے ہیں وہ پتا چلے۔ میں بڑے افسوس کے ساتھ ان بے شرم مسلمان ماں باپ کو کہنا چاہتا ہوں، ان بے شرموں کو کہنا چاہتا ہوں جو اپنے نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کو اپنی دنیا کی تعلیم کے ایگزامز کے لیے ابھارتے ہیں کہ روزے نہ رکھیں یا نماز چھوڑ دیں۔ لعنت ہوگی اللہ کی اگر اس طریقے کا کوئی مسلمان جو عمل کرے گا، یا کوئی مسلمان ماں باپ ایسے عمل کریں گے۔ ارے مسلمان ماں باپ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم ایک جنت کا دروازہ ہو تو دوسروں کی قدموں کے نیچے جنت ہے، لیکن تم خود اپنی اولاد کو اللہ سے نافرمان بنا رہے ہو۔ یہ کس قسم کے مسلمان ماں باپ ہے؟ بے شرم ہے مسلمان ماں باپ اگر کوئی ایسا کرتے ہیں جو اللہ سے دور کرتے ہیں، اللہ کے احکامات سے اپنے بچوں کو دور کرتے ہیں، تو یاد رکھو جہنم کی آگ تم خرید رہے ہو۔ اللہ نے سورہ تحریم سورہ نمبر 66 کی آیت نمبر 6 میں حکم دیا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، خود اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو، کیونکہ جو جہنم کی آگ پر فرشتے کھڑے کیے گئے ہیں اس کی نگہبانی کے لیے، وہ بہت تیز ہے اللہ کے حکم بجا لانے میں، وہ ذری سی بھی دیری نہیں کرتے گنہگاروں کو عذاب دینے سے، اور بڑے شدید ہیں، شدت والے ہیں عذاب دینے میں۔ تو یہ مسلمان بے شرم ماں باپ کو، میرے الفاظ سخت لگ رہے ہوں گے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، اس سے بھی بڑا سخت لفظ اگر کوئی ہے تو میں ان ماں باپ کے لیے کہنا چاہتا ہوں جو خود کی اور اپنی آخرت، خود کی آخرت اور اولاد کی آخرت برباد کرتے ہیں، یہ ابھار کر کہ ایگزام ہے روزے مت رکھو، ایگزام ہے سو جاؤ فجر کے وقت، رات تمام جگ کر تم پڑھائی پڑھے، ہرگز نہیں۔ جیسا ہی بچہ بالغ ہو گیا، بچی بالغ ہو گئی، شعور کو پہنچ گئے، یہ وہ فرائض ہیں جس میں کوئی کوتاہی نہیں ہو سکتی، چاہے دنیا کے ہر ایگزام میں تم 1000 بار فیل ہو جاؤ، یا تم دنیا کے اندر رزق کے، دولت کے معاملے میں سب سے پیچھے ہو جاؤ، یہ اللہ کے فرائض میں کوئی کوتاہی نہیں ہو سکتی۔ یہ 3 جو قسمیں میں نے بتائی بنیادی پہلی قسم کے تحت تھی، یعنی جن پر روزہ فرض نہیں ہے ان میں غیر مسلمان آ گئے، ان میں وہ شخص جو ذہنی طور پر صحیح توازن کے ساتھ نہ ہو، پاگل ہو، دیوانہ ہو، یا کوئی ذہنی بیماری میں مبتلا ہو جس کی وجہ سے اسے چیزیں یاد نہیں رہتی، یہ سب اس کیٹیگری میں آ گئے۔ اور تیسرا معصوم بچہ اور معصوم بچی۔ آئیے دوسری کیٹیگری کے اوپر نظر ڈالتے ہیں۔
दूसरी जो बुनियादी कैटेगरी है उसके तहत फिर दो छोटी किस्में आई हैं इंसानों की, जिसको अल्लाह ताला ने रमजान के जो फर्ज रोजे हैं उसमें तो छूट दे दी, लेकिन उनको फिदिया देने का हुक्म दिया। अल्लाह ने सूरह बकरा सूरह नंबर 2 की आयत नंबर 184 और 185 में हुक्म दिया कि जो लोग बहुत लंबी उम्र को पहुंच गए हैं और लंबी उम्र की वजह से बहुत कमजोर हो चुके हैं, वो लोग रमजान में रोजे ना रखें, बजाय उसके हर रोजे के बदले में एक गरीब को खाना खिलाएं, एक जरूरतमंद को खाना खिला दें। एक रोजे का बदला फिदिया क्या है? एक गरीब को खाना खिलाना एक वक्त का। कोई एक से ज्यादा को खिलाना चाहता है, बहुत अच्छी बात है। कोई एक बार खिलाने के बजाय 3 बार खिलाना चाहता है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अल्लाह ने फिदिया कितना बताया? एक रोजे के बदले में एक गरीब को एक वक्त का खाना खिलाना, यह फिदिया है बहुत ही ज़ईफ, बहुत ही उम्र रसीदा मर्द या औरत के लिए जो इतने कमजोर हो चुके हैं कि रोजा नहीं रख सकते। और इसमें दूसरी कैटेगरी किसकी बताई? सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 184 और 185 में दूसरी कैटेगरी जो इसके अंदर बताई गई है, ऐसा बीमार जिसकी अब अच्छे होने की तवक्को मुकम्मल खत्म हो गई और बड़ी ही लंबी बीमारी है उसको लगी हुई, तो लाजिम है इन लोगों के लिए कि वो रोजा ना रखे, बल्कि उसके बजाय फिदिया के तौर पर एक गरीब को हर एक रोजे के बदले खाना खिलाएं। यह बात जहन में रखिए कि आपकी ये जो बीमारी है इसकी तशखीस आप खुद नहीं करेंगे, आपके मां बाप, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त अहबाब नहीं करेंगे, बल्कि डॉक्टर कहेगा कि अगर ये रोजा रखते हैं तो इनकी जान जा सकती है, तब ही आपके ऊपर ये हुक्म, ये इजाजत लागू होगी, वरना आपको रोजा रखना फिर फर्ज है। इसके अलावा ये बात जहन में रख लीजिए। तो 2 किस्म के लोग, दूसरी बुनियादी किस्म में कौन है? एक वो लोग जो इतनी ज़ईफी को पहुंच गए, जो बिल्कुल अब रोजा नहीं रख सकते कमजोरी की वजह से, और दूसरे वो लोग जो इतने बीमार हैं कि उनकी बीमारी मौत तक खत्म होने वाली नहीं लगती, और लिहाजा उनके लिए बड़ा मसला है कि वो रोजा रखे, तो वो लोग फिदिया में खिला देंगे किसी को। अब आइए तीसरी जो कैटेगरी, तीसरी बुनियादी जो किस्म है, उसके तहत 8 और किस्में समझने के लिए बताई गई है। तीसरी बुनियादी किस्म के तहत 8 छोटी किस्में हैं। तीसरी बुनियादी किस्म में आपको क्या करना है? देखिए, पहली बुनियादी किस्म में आपके लिए रोजा फर्ज ही नहीं है। दूसरी बुनियादी किस्म में आप रमजान में रोजा रखना चाहिए था लेकिन नहीं रख रहे हैं, तो लिहाजा आपको उसके बदले में एक गरीब को खाना खिलाना है हर रोजे के बदले में। तीसरी कैटेगरी में आपको रोजा रमजान का फर्ज है लेकिन नहीं रख पा रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको बाकी के 11 महीनों में इन पूरे रोजों को मुकम्मल करना पड़ेगा। यानी आप फिदिया नहीं दे सकते, बल्कि रोजे के बदले बाकी के दिनों में रोजा रहेंगे। ये वो 8 किस्म के कौन लोग हैं? इनमें सबसे पहले वो शख्स का जिक्र है, यानी वो मुसलमान होगा जो अल्लाह के रास्ते में मैदान जंग में जिहाद कर रहा है। यह शख्स रोजे से बरी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही अल बुखारी जिल्द नंबर 4 हदीस नंबर 2828 में फरमाया कि जो मैदान जंग में है वो रोजा छोड़ सकता है। इसके अलावा दूसरे कैटेगरी में कौन है? वो जिस पर जबरदस्ती कोई इस्लाम का दुश्मन, कोई शख्स किसी को जबरदस्ती रोजा छुड़ाए और वो मजबूर है, वो उसके हाथ बेबस है, तो वो रोजा छोड़ सकता है। अल्लाह ने सूरह नहल सूरह नंबर 16 आयत नंबर 106 में फरमाया कि अगर कोई तुम्हें मजबूर कर देता है कि अल्लाह के साथ नाफरमानी करो, लेकिन तुम्हारे दिल में अल्लाह पर यकीन और ईमान पूरा है, तुम बहुत मजबूरी के तहत ये नाफरमानी करते हो, तो अल्लाह तुमको उस पर नहीं पकड़ेंगे। तो ऐसी मजबूरी आज के दौर में मिसाल के तौर पर चाइना के इलाके यूघिर में जो मुसलमानों पर जुल्म और सितम हो रहा है, जहां 10 लाख से ज्यादा मुसलमानों को एक कैंप में रखकर उनको पूरी तरीके से चीन की फौज, चीन की हुकूमत जबरन इस्लाम से गाफिल करवा रही है, रोजे तुड़वा रही है, रोजे रखने नहीं दे रही है, तो ये सब मुसलमानों के लिए इजाजत है कि वो रमजान के रोजे छोड़ दे, लेकिन जिंदगी में जब कभी मौका मिल जाए तो बाकी के दिनों में इन रोजों को पूरा कर लें। तीसरा, मुसाफिर
اللہ نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 184 اور 185 میں اجازت دے دی کہ مسافر رمضان کے مہینے میں رمضان کے دنوں میں روزہ چھوڑ سکتا ہے، اور اس کو روزے کب پورے کرنا ہے؟ جب رمضان ختم ہو جائے، وہ سفر مکمل کر لے تو وہ روزے جو چھوٹ گئے رمضان کے وہ اس کو پورے کر لے گا۔ اسی طرح اللہ نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 184 اور 185 میں فرمایا کہ بیمار اگر بیمار پڑ گیا رمضان میں تو رمضان کے بعد وہ روزے پورے کرے گا۔ یہ کس قسم کا بیمار ہے؟ یہ موت تک رہنے والی بیماری والا بیمار نہیں ہے۔ رمضان میں اچانک بہت تیز بخار چڑھ گیا اور اب وہ روزے بالکل نہیں رہ سکتا تھا کمزوری کی وجہ سے، تو اس سے روزے چھوٹ گئے رمضان میں، تو وہ یہ روزوں کو کب پورے کرے گا؟ رمضان کے ختم ہونے کے بعد ان روزوں کو وہ پورا کر دے گا۔ یہ چوتھی کیٹیگری ہے۔ پھر ایک بار یہ چار دوہرا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے وہ جو میدان جہاد میں اللہ کے راستے میں جنگ کر رہا ہے، دوسرا جس پر زبردستی سے جو دشمنان اسلام نے اس کو روزہ رہنے نہیں دیا، تیسرا جو سفر کر رہا ہے مسافر، چوتھا ایسا بیمار جو وقتیہ بیمار پڑ گیا لیکن بعد میں اس کو صحت اللہ نے عطا فرما دی تو وہ روزے مکمل کر لے گا۔ اس کے علاوہ جیسے میں نے بتایا تھا کہ تیسری بنیادی قسم کے تحت 8 چھوٹی قسمیں ہیں، یہ 4 مرد اور عورت دونوں کے لیے ہیں، باقی کے جو 4 ہیں، باقی کے 4 صرف عورتوں کے لیے ہیں، صرف میری مسلمان بہنوں کے لیے ہے۔ اس میں اللہ نے جیسے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 222 میں کہا کہ جو عورتیں حیض سے ہوتی ہیں وہ جسمانی طور پر غلاظت کی حالت میں ہوتی ہیں، تو ان پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں اگر انہیں حیض آ جائے تو روزے فرض نہیں رکھے۔ اس کی دلیل آپ کو صحیح البخاری جلد نمبر 1 حدیث نمبر 309 اور 310 اور اسی طرح سنن ابو داؤد جلد نمبر 1 حدیث نمبر 312 میں ملتی ہے کہ جو حیض والی عورتیں ہیں یہ لوگ روزہ رمضان میں نہ رکھیں بلکہ رمضان ختم ہونے کے بعد ان کو اپنے روزے پورے کرنے ہیں۔ اسی طریقے سے پورے کرنے کا مطلب جتنے روزے حیض کی وجہ سے چھوٹ گئے تھے ان روزوں کو پورا کرنا ہے۔ دوسری اس کے اندر کس قسم کی عورت ہے؟ دوسری قسم کی عورت، لیکن اس میں یہ چھٹی نمبر پہ ہے، یعنی تیسری بنیادی قسم میں جو 8 قسمیں ہیں اس میں سے 4 مرد عورت کے لیے کامن ہے، باقی کی 4 جو صرف مسلمان بہنوں کے لیے کامن ہے، اس میں سے پہلی جسے حیض آ جائے، اس میں سے دوسری مسلمان کون سی بہنیں ہیں جن کو روزہ فرض نہیں ہے؟ یعنی جو زچہ تھی، جنہوں نے بچے کو جنم دیا یا بچی کو جنم دیا، ان کو اولاد تولد ہوئی، جیسا ہی اولاد تولد ہوئی تو نفاس کا جو وقت ہے یعنی وہ جو خراب خون اس کے بعد نکلتے رہتا ہے وہ وقت میں وہ روزے نہیں رکھے گی۔ یہ کتنے دن تک نہیں رکھے گی؟ تو نفاس کا جو وقت بتایا گیا ہے سنن ابو داؤد جلد نمبر 1 حدیث نمبر 312 میں امہات المومنین سے ثابت ہے، انہوں نے کہا کہ 40 دن آخری حد ہے اس کی۔ کئی مسلمان بہنیں میری اس غلط فہمی میں ہے کہ اگر ان کو بچہ یا بچی پیدا ہو جائے تو 40 دن ہونے تک وہ غسل نہیں لیں گی، نمازیں نہیں پڑھیں گی اور اگر رمضان کا مہینہ ہے تو روزے نہیں رکھیں گی۔ ہرگز نہیں، بہت بڑا گناہ ہے یہ۔ 40 دن میگزیمم بتائے گئے ہیں مسلمان بہنوں کو، ان کو روزے کب رکھنا ہے؟ جیسا ہی یا نمازیں کب سے پڑھنا ہے؟ میڈیکل سائنس بھی کہتی ہے کہ جو عورت کو بچہ یا بچی پیدا ہوتی ہے، جب وہ جنم دے دیتی ہے، جب وہ پیدا کر دیتی ہے تو اس کے بعد اس کو جو وہ نفاس کا خون بہتا ہے جسے پوسٹ نیٹل بلیڈنگ یا پوسٹ پارٹم بلیڈنگ کہتے ہیں، میڈیکل سائنس کے حساب سے بعض عورتوں کو 6 دن کے بعد، بعض عورتوں کو 8 دن کے بعد اور بعض عورتوں کو اس سے زیادہ وقت کے بعد ختم ہوتا ہے۔ یعنی سائنس بھی مانتی ہے کہ 6 یا 8 دن کے بعد بعض عورتوں کو ختم ہو جاتا ہے، اور یہی بات امہات المومنین نے سکھائی کہ جو بھی مسلمان بہنیں جب وہ فارغ ہو جائیں، غلاظت کا خون رک جائے، جب وہ فوراً محسوس کر لیں تو ان کو چاہیے کہ فوراً غسل لیں اور نمازیں پڑھنا شروع کر دیں، اور اگر رمضان کے مہینے میں بچہ پیدا ہوا تھا تو جیسا ہی خون رک گیا فوراً غسل لیں، نمازیں اور روزہ فوراً شروع کر دیں۔ لیکن جتنے دن اس کی وجہ سے آپ نے روزہ نہیں رکھا یا نہیں رکھ سکے تو آپ کو اجازت ہے کہ رمضان کے بعد آپ ان روزوں کو مکمل کر لیں گے۔ میں میری مسلمان بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں کو ان معاملات پر کوئی بھی سوالات ہوں تو بغیر شرمائے کے، بغیر جھجک کے، مہربانی کر کے islamourneed@gmail.com پر اپنے سوالات بھیجیں، ٹائپ کر کے۔ انگلش میں بھیجیں تو بہت اچھا ہے، انگلش میں نہیں بھیج سکتے تو جسے رومن انگلش کہتے ہیں یعنی ٹرانسلیٹریشن میں، رومن انگلش میں آپ لوگ یہ سوالات بھیجیں، انشاءاللہ میری اہلیہ امت المتین ان سوالات کے آپ لوگوں کو جوابات دے گی۔
لیکن شرما کر علم حاصل نہیں کرنا آپ کی آخرت برباد کر سکتا ہے، کیونکہ آپ غلط علم کی وجہ سے یا جہالت کی وجہ سے اللہ کے فرائض ادا کرنے سے محروم ہو گئے، اور اللہ کے فرائض سے اگر کوئی محروم ہوا تو وہ شخص کا ٹھکانہ پھر جہنم ہو جائے گا۔ اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت کرے۔ تو آئیے اس میں پہلی جو حیض والی عورتیں ہیں یا جن کو حیض ہوتا ہے وہ لوگ رمضان کے گزرنے کے بعد رکھیں گے۔ دوسرا، نفاس کے خون والی عورتیں جتنے روزے رمضان میں چھوٹ گئے وہ رمضان کے بعد رکھیں گے۔ تیسرا، چھاتے سے اپنے دودھ پلانے والی اولاد کو عورتیں، تو جو عورتیں اپنے بچوں کو دودھ پلاتے ہیں تو یہ عورتیں، اور اسی طرح پریگننٹ عورتیں، زچہ عورتیں، یہ پوری عورتیں رمضان میں اگر روزہ نہیں رہ سکے تو رمضان کے بعد ان کو روزہ رکھنا لازم ہے۔ یہ لوگ فدیہ نہیں دے سکتے۔ اگر یہ لوگ یہ رمضان کے بعد روزے پورے نہیں کیے تو ان کو اتنا ہی گناہ ہوگا جتنا کہ ایک شخص رمضان میں جان بوجھ کر روزہ نہیں رکھا۔ یہ بات اچھا ذہن میں بٹھا لیجئے آپ لوگ۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ترمذی شریف جلد نمبر 2 حدیث نمبر 715 میں یہ اعلان ہے، یہ اجازت ہے کہ جو مسافر ہے، جو عورتیں اپنے بچوں کو چھاتوں سے دودھ پلاتے ہیں، اور جو عورتیں پریگننٹ ہیں، زچہ ہے، ان پر رمضان کے مہینے کے روزوں کی چھوٹ ہے، لیکن ان کو بعد میں رکھنا ہوگا۔ تو یہ تھی وہ 8 قسمیں جو تیسری قسم کے تحت آ گئی۔ ماشاءاللہ یہ ہے وہ 3 بنیادی قسم کے لوگ جن کا روزے سے تعلق ہے، اور یہی 3 بنیادی قسموں میں ساری انسانیت گر گئی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ اور معلومات بھی دے دوں۔ یاد رکھیں، وہ مرد اور عورتیں مسلمان جو شادی شدہ ہیں، جو میاں بیوی ہیں، روزے کی حالت میں بستر کرنا، ہم بستری کرنا، سیکسول انٹرکورس کرنا حرام ہے اور بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 187 میں 187 میں سختی سے حکم دے دیا ہے کہ میاں اور بیوی روزے کی حالت میں ایک دوسرے سے بستر نہیں کر سکتے۔ اور اس کا گناہ کتنا بڑا ہے؟ اتنا بڑا ہے کہ اس کا جو آپ کو جرمانہ دینا ہوگا، جو آپ کو اجرانہ دینا ہوگا، وہ کتنا بڑا ہے، کفارہ کتنا بڑا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح البخاری جلد نمبر 3 حدیث نمبر 1936 میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میاں بیوی رمضان کے روزے کی حالت میں بستر کریں تو ان کو چاہیے کہ ایک غلام کو آزاد کریں۔ اگر وہ نہیں کر سکتے تو لگاتار 60 روزے رکھیں، 60 روزے۔ اگر 58ویں روزے کے بعد، 58 روزے کے بعد 59 روزہ آپ کا چھٹ گیا، 59واں روزہ چھٹ گیا، تو پھر ایک سے شروع کر لیتے آنا ہے آپ کو۔ اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو 60 غریبوں کو، 60 غریبوں کو ایک وقت کا کھانا کھلائیں، یہ کفارہ ہے۔ اس کے علاوہ اور جو طریقوں سے روزہ ٹوٹتا ہے ان کے اندر جو چیزیں آ گئی ہیں وہ ہے کوئی ایسے طریقے سے آپ اپنی خواہش نفس کو پورا کرنا، نفسانی خواہش، وہ خواہش جو میاں اور بیوی ایک دوسرے سے پورا کرتے ہیں۔ اگر کوئی نوجوان بچہ یا بچی یا کوئی مرد یا عورت کسی بھی عمر کا یہ نفسانی خواہش کو کسی بھی طریقے سے، اس میں سب سے مشہور طریقہ ہے مٹھ مارنا، میسٹربیشن کرنا، کوئی طریقہ اختیار کر اپنی منی کو خارج کرتا ہے، یا منی تھوڑی بہت بھی نکلتی ہے، تھوڑا بہت بھی مادہ نفسانی خواہش کی وجہ سے خارج ہوتا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ گیا۔ بہت بڑا گناہ ہے یہ رمضان میں، تو بہت بڑا گناہ ہے یہ۔ بالکل مٹھ مارنا تو عام دنوں میں بھی بہت بڑا گناہ ہے، رمضان میں تو اور بھی بڑا گناہ ہے۔ اسلام میں نفس کی خواہش کو پورا کرنے کا ایک ہی ذریعہ بتایا گیا ہے، وہ ہے نکاح۔ نکاح کے علاوہ شادی کر کے میاں اور بیوی جس طریقے سے اپنی ضرورت کو زندگی کی پوری کرتے ہیں، خواہش کو پوری کرتے ہیں نفس کی، اس کے علاوہ کسی اور طریقے سے پورا کرنا بہت بڑا گناہ ہے اسلام میں۔ آپ اگر islamqa.info یا islamqa.com پر فتویٰ نمبر 38023 پڑھیں گے، 38,023 پڑھیں گے تو اس میں اس جرم کا ذکر آیا ہے کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے اور ان کا روزہ ٹوٹ گیا۔ اس کے بدلے میں ان کو ایک روزہ رکھنا ضروری ہے رمضان کے بعد۔ لیکن اگر یہ ایک روزہ تو رکھنا ہی رکھنا ہے، یہ تو ہے ہی ہے، اگر یہ اس کے علاوہ ساری زندگی بھی روزے رکھ لیں تو وہ ایک روزہ جو رمضان کا چھوڑے یا توڑے اس کی برابری اجر میں نہیں لا سکتے۔ اس کے علاوہ تیسرا، حجامہ کرانا۔ سنن ابو داؤد بہت کلیئرلی آیا ہے کہ کوئی بھی شخص حجامہ رمضان میں نہ کرائے، لیکن صحیح بخاری
वॉल्यूम नंबर 1 जिल्द नंबर 1 हदीस नंबर 1939 के मुताबिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजे की हालत में हिजामा कराया था। इसको उलेमाए दीन समझाते हुए कहते हैं कि अगर कोई शख्स में इतनी ताकत है कि वो हिजामा का खून जो खारिज होता है, वो हिजामा के दौरान अगर वो खून के खारिज होने के बावजूद वो महसूस करता है कि उसमें इतनी ताकत है कि वो रह सके, तो ही हिजामा कराए। लेकिन पूरे उलेमा मुत्तफिक तौर पर कहते हैं कि ये शेखी बगारने की जरूरत नहीं है। रमजान के दौरान रोजे का बड़ा मसला है, सीरियस मसला है, लिहाजा हिजामा रमजान में ना कराएं। इसी तरीके से जानबूझकर खय करना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनन अबू दाऊद क्लियर कर दिया कि जो शख्स जानबूझकर खय करेगा उसका रोजा टूट जाता है। इसी तरीके से जानबूझकर सहरी से इफ्तार के बीच में कुछ खा पी लेना, इससे आपका रोजा टूट जाता है। इसी तरीके से कोई ऐसी चीज जो आपके हलक से आप अंदर लेते हैं जिसका ताल्लुक खाने पीने से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हो, वो चीज जो आप हलक के जरिए से अंदर लेते हैं, इससे रोजा टूट जाता है। और कोई ऐसे इंजेक्शंस जिससे आपको ताकत मिले, एनर्जी के इंजेक्शंस, ऐसे कोई इंजेक्शंस लेते हैं तो इससे रोजा टूट जाता है। पानी नहाने से, नाखून निकालने से कोई रोजा नहीं टूटता, तेल लगाने से कोई रोजा नहीं टूटता। लोग कहते हैं कि तेल लगाने से यह हमारे चमड़े के अंदर से दिमाग के अंदर तेल जाता, दिमाग के अंदर तेल नहीं जाता, यह चमड़े के पीछे बहुत सख्त हड्डी का आपका स्कल है, आपकी खोपड़ी है, वो खोपड़ी के अंदर से तेल दिमाग के अंदर नहीं पहुंचता। बिल्कुल ये आपकी गलतफहमी है, तेल लगाने से रोजा नहीं टूटता। रोजा सिर्फ कोई ऐसी चीज जो आप हलक से अंदर खा लेते पी लेते हैं, इससे टूट जाता है, और जो दूसरी चीजें बताया इनसे भी टूट जाता है। इसी तरह हैज से रोजा टूटता है, निफास से रोजा टूटता है, और ये सब चीजें तो ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूं। इसके अलावा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक में आया है जो सुनन निसाई की हदीस नंबर 2168 है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यहूदियों और ईसाइयों के रोजे में और मुसलमानों के रोजे में, यहूदी और ईसाई की जो किताबें हैं आज भी मौजूद, अगरचे के बदली हुई हालत में है। जो तौरात अल्लाह ने दी थी, जो इंजील और जबूर अल्लाह ने दी थी, उसको इन्होंने बदल लिया। लेकिन इस बदली हुई हालत में जो ये बाइबल का बोलकर पढ़ते हैं, तो इनके बाइबल में दो हिस्से हैं, पुराना अहदनामा और नया अहदनामा। पुराने अहदनामे को यहूदी और ईसाई दोनों मानते हैं, नए अहदनामे को सिर्फ ईसाई मानते हैं, यहूदी नहीं मानते। अहदनामे को इंग्लिश में टेस्टामेंट कहते हैं, पुराने अहदनामे को ओल्ड टेस्टामेंट, नए अहदनामे को न्यू टेस्टामेंट। जो ओल्ड टेस्टामेंट है, ओल्ड टेस्टामेंट में जब आप पढ़ेंगे तो यहूदियों को रोजों का हुक्म आज भी मौजूद है उनकी इस बदली हुई बाइबल के अंदर, तौरात के अंदर, या जिसको ये बाइबल कहते हैं। कहां पर है? बुक ऑफ लेविटिकस चैप्टर नंबर 16 वर्स नंबर 29 से 31, बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर नंबर 29 वर्स नंबर 7, इसी तरीके से बुक ऑफ डिट्रोनोमी चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 18 में इनको रोजों का हुक्म आया है। इसी तरह ईसाइयों को नए अहदनामे न्यू टेस्टामेंट में गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 1 एंड 2, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 17 वर्स नंबर 21, गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 29, गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 1 एंड 2, इन पूरे मुकामात पर क्रिश्चियंस को भी उनकी किताब के हिसाब से रोजों का हुक्म आया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनन नसाई की हदीस नंबर 2168 में फरमाया, मेरी उम्मत मुसलमानों के रोजे में और यहूदी और ईसाइयों के रोजे में फर्क करने वाली चीज सहरी का खाना है। सहरी का खाना फर्क करता है, यानी सहरी हमारे लिए बाबरकत वाली चीजें हमको करनी चाहिए, क्योंकि हमारे नबी ने फरमाया हमारी इस उम्मत मुस्लिमा के और उनके रोजों के बीच के फर्क वाली चीज सहरी है। इसी तरह अगर आप सही अल बुखारी पढ़ते हैं जिल्द नंबर 3 हदीस नंबर 1957, इसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इफ्तारी में जल्दी करो, क्योंकि अल्लाह ने मेरी उम्मत जब तक इफ्तार जल्दी करेगी उनके लिए अच्छाई उसी में रखी है। मैं इन बातों को बताने के बाद अब आप लोगों से इजाजत लेता हूं। व आखिरु दावानिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।